Welcome to another great episode of Foods 254. As you know, this is a platform whereby we prepare and sample Kenyan delicacies with keen interest to their nutritional value. I'm glad to be hosting a special guest today. He's not your ordinary guest, but equally a food lover. As you know, in this platform, whoever we host must have a special relationship with food. He is a politician, a businessman, musician, a family man, and lastly, a food lover. He goes by the name Eli Gor. Karibu sana. Mwenyewe. Mheshimiwa. Mhesh. I forgot to say honorable. Honorable Eli Gor. I'm humbled that you're gracing my show. It is well. well. Nafaa kwa emotional. Wapi kanini? Oh, jeez. Oh, it's crazy. Mnitaga nini maneno? To something. Welcome to Foods 254. Sikubeba. Ukubeba. Tumie. I've never hosted a great person, a great man like you on my show. No, I'm humbled. And that's why I'm telling you I should be humbled because you're gracing our show. Karibu sana. Asante sana. Kwenye Foods 254. Ilikuwa, by the way, it was so hard kumpata. Yaani mtu akiwa mheshimiwa hapatikani. Si tunaomba kura, tuko ground. Tunafanyia wananchi kazi. He's humble. Tunafanyia wananchi kazi. Kindly introduce yourself. Vile umesema ndio hivyo. Mimi naitwa Eli Gor. Yes. Kuna wale walienda naitwa polling stations. Wanitaga Eli. Eli Gor. Yes. Okay. So there was a time I went to Netherlands and kule jina Eli, jina dada. Oh. Yes. So how are they pronouncing your name? Eli. Eli. So on set today, I've got Eli. Yes. And people are going to be correcting me. It's not Eli, Eli, Ali. It depends. So karibu sana. Nalingana ni wapi mtu alienda chuo. Nalingana by the way. No, pia sazingine you just want at least watu wasione pia umefika sana. It's just like Eli. Unacheza chini. Unacheza chini kidogo. Under the water. Na watu wanashangaa ati mheshimiwa anapika. Tunajaribu. Mheshimiwa wanapika. Mimi napenda food. He's a foodie. So unaona, he's a food lover. So unaona nime Kamwili kamekubali. Kamwili kamekubali. Kabisa. Kamwili kamekubali. So we'll talk about your journey. Yes. As tuendelea kupika. But I want you to tell me ni nini unataka kutupikia leo. Leo nataka kuwapikia rech na osuga. Yes. So what is rech? Someone's name rech is Rachel? Fish. Oh. We come from the lake. Okay. I'm from a community called Suba. Suba. We are the Subanese from Rusinga Island in Homa Bay. Yeah, slightly. What do they speak? Some funny language. Well, I don't know. Next time I come back, but you can speak Luo. Yeah, I can speak Luo. Yes. Yeah. My mother is Luo. My dad is Sudanese. Yes. So we are doing rech. We are doing rech. Fish. The maki. Yeah. And served with? It's served with ugali, and of course we have osuga. Yes. Wow. Yes. How are you gonna make it special? Are you gonna use any different types of some techniques? Yes. Tutafanya techniques kidogo. Tuko na coconut cream pale. Yes. Tuko na nyanya, tuko na chumvi pale, tuko na onions. Hakuna ukarabati mingi tutafanya. Ni ukarabati kidogo tu, unajua pia nisiwapatie recipe sana. Secret ingredients. Wakuja kwa restaurant. Opening soon. And before we start cooking, someone might be asking themselves, why am I calling you honorable? Honorable wa wapi? Mheshimiwa wa wapi? I feel like hukujiintroduce vizuri. Ama unakuwa humble. Unajua honorable ni wewe umesema. Ni mimi nimesema. Honorable ni wewe umesema. By the way. Watu waololiwa sasa inajua wana wote. Honorable ni wewe umesema. Mimi ni boyo mta. Oh, please. He's trying to be humble, guys. He's just trying to be humble. Ukimpigia ishika. Mimi nina simu moja peke yake. Na namba ni ile ile sijaibadilisha. Inakuwa ni ile ile. Mimi ni mwanabiashara.
ninafanya biashara kadha wa kadha. Na pia kando na hiyo mimi ni mwanasiasa. Hiyo ndo nilikuwa nataka. Mimi ni mwanasiasa. Currently mimi ndio ODM treasurer wa Kajiado County. Yes, pesa iko. Pesa iko. Tumia pesa ikuzoe. Pesa iko. Pesa iko. So anyway, yes, I vied for a political seat last year. I didn't make it. But now we are back. Exactly, that's the spirit. Wananchi wamesema come back. Yes. Na mimi ni nani nikatae. Kabisa. You know, politics is like a calling. Yeah. You have a reason why you are going for it. Uwezi amuka tu siku moja ukasema unataka kwenda kuhubiri, wewe ni mhubiri. Utakutana na mapepo huko. Kabisa. Utapambana nazo, utashtuka. Kabisa. So hivyo basi me I feel like politics to me is more of a calling. It's a calling. Yes, and tuko hapa kwa ajili ya hiyo. Wow. Kuhudumia wananchi. Tutaongea more. Nataka tuanze kupika. Good. So tutaanzia wapi? Tuweke hizi stools kando, but stools wewe unapika sana. You know, sasa ni hapa ni wewe umemake it. You need to tell me, Sella, bring this, do this, do this. Sasa mimi nitapika fish. Unajua sasa nyinyi kwenyu, what is your step of food? You'll do fish. Unajua mimi wacha nikwambie kitu moja. Sisi tuli grow in a community that didn't know wewe ni kabila gani ama wapi ama nini. You are black like me, you are a Kenyan. Yes. Tunaelewana kwa lugha, yes. Wa Kenya. Tunaendelea. Vitu zimechange, vindu vichange anga, ndio kwa maana hata sijui, ndio kwa maana hata nataka kujua sasa hii wewe ni wapande gani sana. Yeah, I didn't want to know. Mimi na na ugali hapo. Sasa hapa sisi tuko kwa samaki. Wow. So what's the first thing you want to do? Of course samaki ndio hii. Mheshimiwa anatupikia leo. Mtaila. Tusha blend our tomatoes. Yes. So hapa tuko kwa preparation chap eh? Yeah, and someone might be thinking you're just cooking for fun. Maybe you can enlighten us na utuambie hii passion ya kupika pia. Ilitokana ni calling ama no, passion ya kupika sio calling, ni shida. Ni shida. Sisi tulelelewa kwa very harsh background. Mama yetu alikuwa anauza chakula kwa mjengo. And ilibidi tujue jinsi ya kujipanga. Yes. So that is how I learned how to cook. Oh, and then the fact that vijana. See, and again we were at that time tulikuwa wanaume wote watano. You have to know how to cook. Sasa hata kando na kupika, kile ilikuwa inatupatia pressure ni vyombo. Kila mtu. Leo ni tani yako, so but either way hiyo ilitufanya tukajua kupika. Ile kitu yenye ilinipatia shida sana kupika mpaka leo sijui. Chapo. Chapo naye. Chapo imekataa. Chapo naye hapo imekataa, lakini sembe. Sembe ninawakanyagia vizuri sana. Wow. So my mother raised us with that business. Ya kupika kwa mjengo, uji, chapati, ugali, nini. Yeah, so basically that is how mimi ni learn how to cook. Ulilearn tu peke yako ama kuna mtu alikuinspire, your mama? Of course, lazima ningekuwa inspired by my mom. Kwa sababu it's what she was doing. And of course I want to help her do. Yes. So ilibidi tuzoee. Kabisa. Wow. Yep. That is great. Yeah, so of course tunafanya preparation. And so the first thing we're doing is just cutting our onions. You're a cook. You're a foodie. Even though you're holding the nikuzoea shida. Ni shida. Kuzoea shida my friend, mpaka unazoea na hiyo story. But ukai shida. Pesa imekusanitize. Ni neema. You're being humble. Ni neema ya Mungu. So you told me. So we try to make them as I like my food vitunguu ikiwa in small sizes. Okay. So that una enjoy food, huh? Yes.
So when did you realize that this is something that I really want to do? There's something that you need to know. I've been a motivational speaker and a counselor for over 10 years. Wow. Almost 15 years. Yes, and so I did this because I wanted to make a difference in the life of young people. Yes. So it got a point whereby I was like, I should do this back at home. So I decided to come back home and do schools around my area. You used to visit schools and give talks? A lot. Really? Locally and internationally. Wow. Yes, I've done this in Netherlands, I've done this in Sweden. Yeah, and I could see how, young people appreciate what I'm doing. And after the show, after the talk, you see how many comes and they want to confess, this is what I was doing, you were talking to me. Well, it motivated me to do more. Like, want to support more, especially those who have got no voice in the society. Yes. So I did that. So it got a time whereby vijana walikuwa nauliwa sana mtaani. And I was like, how can I help this? How can I save this? Yeah, true. So I thought of, spending my money or using my money to save those single or rather young mothers, single mothers. How can we stop them from misusing themselves? Yes. And I realized that there's a lot of money in the government that belongs to them and they don't get. So you can only win them or fight for them if you're inside. Yeah, true. So when you're outside, it's difficult. Exactly. So slowly, you know how people are normally get encouragement from friends. Hey, simama, tutakuchagua. Unaweza. That time I was working as a taxi driver. Well, I tried. 2013. 2013. Nikaionea kwa umbali. So not now. As much as you guys are telling me I can make it and all that, I don't think it's the right time. So 2015, there was a by-election. I went for it. I won the nomination. I was played. I didn't get my nomination certificate. It was given to somebody else. I got heartbroken. I left the country. I went to Netherlands to stay there. Mwambie mwili pole na ku strategize. Yeah, so that was 2015. 2015 and 2016 I came back. I was ready for the game now. Yeah. You came back ready. I came back ready, rejuvenated, energetic. Yeah, so I started it from, I think, March or April. This year? 2016. No, it's 2016. Really? Yeah. Okay. All the way to 2017, the general election. Of course, I won the nomination at that time. They didn't deny me the second time they gave me. Yes. So yeah. So I think this is enough. Or maybe I can do half. So our onions are tumetayarisha maneno hapa iko sawa. Okay. Hii unasema ulijua through shida. Hii nilijua through shida. Alafu kuwa pia kabachala unajua pia inachomaga saa nyingine. Usishinda kukula kwa hoteli. Alafu you know me. I have a very sensitive stomach. Unajua ukipata pesa stomach pia inakuanga sensitive. I don't just eat anyway. Kama sio Hilton hivi Kempinski I say. Please. Sasa wacha nitoe na shida zangu nyumbani. I know kabisa. Ndio nikunywe chai na ngumu. Good. You're going to use the pan? Yes, I'm going to use the pan and I think hii itakuwa ya mboga. Ya mboga. So wewe utatengeneza mboga. So we are doing tilapia. There's a name you're giving it. Hii ni right from the lake, from Homa Bay County, huko kwetu. Where best fish come from.
Acha hizi za hapa fish pond hapa mna. So how do I tell? How do I know hii ni ya hapana ya China? Si mimi nimekuambia. Si ya China. Na sasa unataka hiyo kijiko ichomeke? Hii ni hapo. Si ni plastic. Hii hizi chomeka. Haiwezi. Nipe gani? Kwa ni ya kuchota nipe hii. Hii? Yes. So sasa kutoka hapa tunaingia kwa sawa mhesh. Onions. Mama yangu alikuwa anatuambia kena utungu. Leta utungu. Sisi tulikuwa tumezoea. Hii mambao. Sasa tumetuletea na plastic hapa. Nowadays unajua kibarikiwa Eli. So Eli, you told me ulianza kuwa active on politics in March. That is for the last year's election. But after that nimekuwa tu kwa ground na wananchi. Tunashikilia, tunapambana. Mahali kuna kilio tunaenda. Mahali kuna kicheko pia tunakaa. Si mimi ndio. Tungina ni affect. Wewe kufanya hivyo? Hainichoka. Haikuchoka. Sawa. Yeah. Now Eli, the other time 2013 you try this thing ikafail. Nomination wakachukua. Uku give up. Si ndio? Quitters don't win. Have you come up with that? Do you have a different agenda this time? Unajua agenda si shida iko ni agenda. So ni ile tu. Shida haiko ni agenda. Na mimi zili yangu ilikuwa ni kuona ule mnyonge amekuwa accepted kwa society. Anaweza zungumza na kusikizwa. Actually, speaking of mnyonge, I saw you on TV. Yes. There's a lady ulipea a motorbike. Yes. Maybe if you can tell me about that kidogo. Huyo anaitwa Mso. Mso is a bodaboda rider. Anaishi kwa wodi yangu but anafanya kazi Ngong. Kwa stage. What do you need? Nipatie hiyo tomato. Okay. So ni mjane. So I was given her story. Okay. Nikafikiria how best can I make a difference in her life. Basi mimi nikaongea na timu yangu. Na tukaona it is good we offer her a motorbike. Wow. And that's what we did. Ana watoto wawili. Na tunaambia hapo tenda wema nenda zako. That is what we do. Wow. So me, I believe in giving. That's not the only thing I've done for people who are challenged. We do a lot. I've done a house, a complete house of 2 rooms for an old lady in Bulbul. Where? In Bulbul. Okay. I found another lady who needed a floor. She was sleeping on top of 20-liter containers, jerrycans. I mobilized friends. We organized for, beds, beddings, food for 6 months. That was during Corona time. And we gave a business to do. Viazi, karai, so she could do chipo mwitu. Na mengi ni mengi ile tumefanya, reaching out to people with disability, putting a smile on their faces. Amongst many. Because you're more of a charity person. Yes. And you're also passionate about the GBV. Yes. Which maybe you can also talk about. Like what do you do for them? What have you done? Like what makes you so passionate about that? Specifically the GBV.
About gender? Yeah. It has been rampant, Yeah, well, one thing with the society today, tuna allow emotions inatuongoza. So umetoka kule nje. Sorry, I need to get this. The milk? Yes. Okay. And reduce. So you can just tell them, before we continue with our story, tuambie. Saa hii tumesonga, unajua umenikulisha story sana bana. Pole. Sasa saa hii tulikuwa na make sure hii sauce imekuwa Yeah. And don't need to put salt. So once our nini thicken, then we add the thicken. Then tuna add the coconut. Coconut cream. Yeah. Nasikia hata sufuria imetii. Ninahurumia wale wanaochia huko kwa nini. Watu wanasalivate. Mbaya sana. My friend. Mbaya sana. Mbaya sana. So our fish from the lake. Our fish from the lake. Hii yenyewe inakaa tu from the lake. So nasikia hata vile inanukia poa. Wewe mwenyewe una salivate nako hapa. Mimi na salivate, in fact nashangaa aje leo sija taste. Na kwanga all over. All over. Na leo lazima uko na discipline. Leo niko na discipline. Mweshi the house. So siwezi choma. Cheza. Watu wamejua manifesto yako ama utawaambia baadaye? Tunaendelea kidogo kidogo. Tunaendelea kidogo kidogo. Watajua, si watajua. Watu wa Ololua. Where is Ololua? Ololua is in Ngong. Ololua iko Ngong. Okay. Ololua ina border Kajiado, Nairobi County. Okay. Na ina border pia na unaonaje hiyo kasos? Imeugweza. Unaonaje hiyo kasos? Mimi nakuhurumia. Kwa nini? Hiyo imeweza by the way. Naona story. Alafu tukisonga songa. So Ololua iko katikati ya nini na nini? Ololua ina border Nairobi County. Na ina border pia na Kiambu County. Wait. Yes. Nairobi, Kiambu. Yes. Okay. So towards Kirarapon, there's a place called Kirarapon. All in unajua tu Rongai, Ngong Town. Ngong Town. Nitakuwa sasa mgeni wa huko. Itabidi utembee. Niko tu sasa na t-shirt yako tu nimevaa. Eli Gor. Eli Gor. Moto kama pasi. Nitakula do. We? Kwani hii election. Tena ni ya pesa. Kwani tunakimbia kwa streets na jua kali hivyo bure. Sio sema unaniletea pake. Ama hiyo ilikuwa ni black. Ilikuwa nifunga macho, ilikuwa nikifunga macho. Oh my God, tunaweza bakisha moja, si lazima uweke yote. Yote itaingia tu. Iko enough space. There's enough space. So unajua yako ilikuwa ni mboga. Hii hapa kwa samaki niachie tu, mimi nitakupanga. Eli Gor, incoming MCA. Ololua Ward. Yes. Watu waanze kuzoea mheshimiwa wao. Utatuonesha maneno, utatuonesha hata jinsi ya kuchemsha maji. Na kuona sana. So kidogo tu. Kidogo tutaki cholesterol mingi. And I'm thinking our sufuria is hot enough. So what I'll do next. Good. Hey, I'm a good cook. Just put some onions. Mine sitangoja zikuwe brown. Okay. I'll saute, I'll just saute. Yawa. Hiyo rusungu mingi. Nimeambiwa. I will just saute. Niliambiwa nipunguze kizungu mingi kama ya mlevi. Wewe unaongea English mob. Nimewacha. Hi Sarah. From today nimewacha. No, it's okay. Naomba kifuniko. Okay. Yes. Nafikiri tunaenda tukimalizia. Tunaenda tukimalizia. As you tell us na uambie watu wa Ololua how you're planning to serve them. I'm planning to serve. Yes. Ama bado umeficha manifesto? Well, no, sisi tuko hapa. Unajua kitu moja. Watu huwa hawajui sana boundaries. Ya viongozi.
there is what an MP can do, a governor will not do. That is true. And there is a work of an MCA. And sana sana kazi ya MCA ni kwenda kupush representation. Si kupiga tu kelele. Kwani tunaenda kupiga kelele budget itoke, tupitishe bill, uangalie shida ya watu wenyu ni gani. Uende upeleke hiyo bill kule, mpiganie. Ipite. Kama ni issue na health, hiyo unajua ni kitu inakata cross. Because most people complain once wamechagua wa MCAs wanajificha, hawaonekani tena. Unajua kitu kingine ni kwamba if you're not exposed, yeah, true. If you're not exposed, then such things are expected. Yes. But if you're well exposed, then you know what has taken you there. And as I said, it is more of a calling. If you know why you're going for it, then you will stick there and serve the people. Yeah, what can you show that you have fought, for these people to get? Like right now in my ward, one thing that I really want to push for, if God allows, is to make sure that water gets to people's compound. Yeah. It is long overdue. Kuona mtu akibeba maji kwa mgongo. I know. Yeah, kuona mtu akibeba maji kwa mgongo. We want to make sure that we have enough ECDs. ECDs classes so that ule single mother mwenye haizi aka afford nani. Yes. Anaweza drop mtoto wake na aende akafue. Yeah. You get? We want to make sure that these allocations that are for the groups at least ziweze kuwafikia at good time so that they are able also to grow themselves because these things are there. We want to make sure that there is what we call inclusivity when it comes to bursaries. I was actually about to talk about. It doesn't matter whether you are a Dorobo or a Kalenjin or a Luya or Luo, it doesn't matter. Kikuyu or Kamba, you are a Kenyan. Exactly. And you're in school, you deserve it. We go out of our ways, deep into our pockets. We try and, even sort out with roads where it is unpassable. Yes, that is true. We try. Yeah. And not because we have a lot of money, but because you feel like, you want to make a difference. So passionate, yeah. Just want to make a difference. Exactly. Yeah, just make a difference. Yeah, tenda wema nenda zako. Tenda wema. So you can imagine like that lady when you repair a bike. Yes. This is someone anakuombea every time because na hiyo baraka ndio mimi nataka. Exactly. Hiyo baraka ndio mimi nataka na mimi nafikiria hapa kwa samaki tuko sawa tukiendelea. Chef Eli, I will now add my vegetables. Okay. We had boiled this. This is pre-boiled. Sasa wacha nikuondokee huko. Hatutapika. Na mimi nikae chini. Na wewe ukae chini. So yes. I really like what I like your manifesto because sana hiyo mambo ya bursary inapata like kuna wale people get bursaries but hawapati kwa mkono. So kila mtu anapatia mtu wake mwenye anajua. Yeah, and that has really affected so many areas. Kama kwetu, and I don't mind saying it. You find outsiders benefits most with the bursary issue than people who are from there. Huyu mtoto unajua ni wa hapa, ni wa mama fulani, alafu unamuuliza bado, unamjua umemwona grow ati wewe kwenyu ni wapi. Exactly. So those kind of things are things that I want to kill so that tuweze kukua na better community. Yes, true. Community that we grew knowing whereby ungeenda kwa mama so and so umuombe unga atakupatia, mama yako akisiaga atarudisha. That is the community we want to bring back. Exactly. Yeah, that is the community we want to bring back, and it all starts with the good leadership. But if you cannot bring people together, then where do we get that? Exactly. Yeah, so, I totally agree with you. So I think tumemaliza hiyo. Yes, we want to serve. Maybe if we can clear the table. Yeah. Na sijasahau ile wimbo yetu ya Kikuyu. Ile ya Kikuyu. Tigaware tigaware mwana wakwa kedo gerera doshia goro yakwa neshigia tire. Na kuna mtu anapenda hiyo wimbo sana. Hebu ngoja kwanza kabla niimbe, wacha nimuite akuje hapa
Adisaidie kuimba hivyo, siwezi imba peke yangu. Tukikula na yeye samaki. A special guest. I have a special guest by the way, guys. A very special guest. A very special guest who na atajitambulisha mwenyewe kabisa. Kwa sababu nilisema hii chakula wasikuwa wananiambiaga ati mimi nimekaliwa sio nini. Kwanza wajue mimi ni nani. Situmuite kwanza akuje. I have a special guest who I'm very 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 honored. Yes. I'm getting emotional. Mheshimiwa, wapi dancers? Dancers? Isikuti. I say I don't know you. I don't know you too. Wacha kuje, je ndio hata ananifundishaga hizi makikuyu mingi unasikia mimi naongea huko. Tuserve wote pamoja. Akuje kwanza atuimbie. Atuimbie. Anajua kuimba sana. Huyu ni muini. Huyu hata nishapata sponsor wa show. Sana. Huyu ni muini. Simwachili. Ni mtu wa miradi. Ametumikia watu mpaka. Mimi nasikia huko mtaa unamuitaga baba miradi. Baba miradi. Karibu sana. You can just stand there. Thank you. You can remove this. Modhuri. Karibu mheshimiwa. Salama sana. Mimi unajua unaniambiaga ati mimi najua tu kuchemsha maji. Sasa leo situheshimiane. Asante. Na siku nyingine tufanye competition. Leo nimesema kwanza nikuite. Kwanza as long as my wife doesn't watch this. Kwa sababu kwa nini? Akikuona ukipika. Nimepika na juzi. Akakula. Sijui kama ataruhusiwa kupika tena. Kwa nini? Aliweka chumvi mingi. Congratulations. Nice. Thank you. Mimi nimesema nikuwe na shahidi. Nikuwe na shahidi. Very good. Na asante kwa kunikaribisha kwa hii ward yako. Ngaimurunya ward. Very good. Ndani ya 254. Yes. Nilisema lazima nikuje na mwenyeji bwana. Nisilete kierere kwako. Kabisa. Some of the unique things happening behind the scenes. Imagine hata mheshimiwa hajaijua kuna foods 254 sasa umefanya akajua. No, si ndio mwanzo. Na next time tunataka atuchemshie maji. Hapa ama kama ni alipika huko atupikie hapa. Actually I watch lakini nilifikiria it's from one of those production houses somewhere in Nairobi. In Westlands. Really? This is from your ward. Under. It's the spirit of devolution. Kabisa. Asante. Nitakushikilia mkono tufanye kazi ward. Wewe utashikilia wangapi? I know I'm all over. Wewe sasa unashikilia niliacha ukivaa t-shirt ya Gor nitakushikilia. Sasa kwani mwesha amekuja tena akasweep hiyo kura moja. I know. Maybe just introduce yourself. Yes. I'm Honorable James Oishanguru Dirango. I happen to represent a ward here in Kajiado North called Ngaimuronya Ward. And I'm also the Chief Whip of Kajiado County Assembly. I'm very pleased to be here. Kiranja. Gor is my very good friend. Wow, okay. Yes. Who has decided to walk the journey with me so that he can also make up a little things that he has not. And I'm very sure that this time round he's going to be with us in the next Amen. Amen. Thank you so much. Right. Sasa mwesh, mimi si unajua mimi ndio nilikuwa chef hapa. Acha tuserve. Vile vitu huyu mwanaume ananionyesha. Na kwanza kuna ile kawimbo ulinifundisha ile ya Kikuyu. Ndio nilikuwa na wanajina tuimbe. Tunaimbaga kwa kanisa. Sana hata hapa tutaimbia wale wakingoja ka nini. Inaendaga aje? Wakati tunakula. Inaendaga aje? Tiga wa remwe na wako kedo gerera Doshia goro yakwa neshigiago tire tiga wa jarageria ukajera gatere mothe mekekaga negonyo newega igoro ria maundu mothe we Ngai wekaga magegania oihorete hinya na nekio ngoro yakwa ihoire gekeno
nekomenya de nawe we modo wereri. Hapo sasa. Hapo sasa. Na for that matter, mimi hata niliambiwa jina yangu ya Kikuyu ni Ngethe. Ngethe. Yes, Ngethe. No, Jete Ngethe. Not Kangethe. Politics is not just miracles. Yes. It is good to be close to God. Yeah. Of course. I really like it. He's getting it. Yeah. There is nothing that can make you achieve what you want to achieve than being close to God. Being real. Yes, that is it. Leaders come from God. True. Yes, and I've chosen to take that path because I want to be a truthful leader, not a politician. Strong words there. Habari. Ndio hiyo. So, Mheshimiwa. Why? This is yours. Amen. Wow, this is so nice. I'm not kidding. This is my favorite. I want to thank God that I was born in Ololwa because He does His things with a reason and for a purpose. Yeah. Because it is long overdue. And I feel like it's time that people of Ololwa feel a different taste of leadership. One, somebody who knows what he's doing or what he's going for. And two, somebody who has the interest of people at heart. There was one person who passed on, may his soul rest in peace, for my MCA. All what we can see today, there's a development in that ward he brought. He was going out of his way to make sure that the people of Ololwa are comfortable. And I feel like that is what I find myself doing, and I'm promising them that I will do more than that. We have networks across the board, even outside the country. And we don't need to wait for the county resources to give them what they deserve in terms of development. I'm here, and I'm coming to take this set for a purpose. I'm coming to make Ololwa Ward look better than it is today. I'm coming here to improve with the roads. I'm coming to improve with the bursaries. I'm coming to improve with the health sector. I'm coming to improve with security. I'm coming to improve even with togetherness, with unity, because that is what we need as a community. God willing, come 9th or even 10th of August next year, 2022, I will be the next MCA of Ololwa Ward with a reason. Thank you everyone for watching our show. Kindly subscribe. Subscribe to our channel, Foods 254. Follow us on all social media platforms. Tuko Twitter, tuko Instagram, Facebook as Foods 254. And if you have any question, maybe addressed to Mheshimiwa, or you can always leave a comment down below at our address. Yes. See you again on the next episode of Foods 254 every Thursday, 7:30 p.m. Kama kawaida, same time, same place. Voila.